them for you. Oh, yeah. Carnival Radio now, we be the best place. Carnival Radio now, we be the best place. Carnival Radio, enjoyment unlimited. The number one hit music station. News update. Good evening and welcome. I am Joseph Oyukola with the Carnival Radio News Update. To begin the news this evening, a group of 114 end bad governance protesters, including 30 minors whose release was ordered by President Muhammadu Buhari on Monday, have arrived at the State House Auditorium in Abuja. They were brought to the premises at around 2 p.m. and were received by Vice President Kashim Shettima on behalf of Tinubu to be handed over to their respective state governors. Their release was facilitated by the Attorney General of the Federation, Lateef Fagbemi. Justice Obiora Egwetu of the Federal High Court in Abuja had earlier dismissed the case against the protesters as requested by the Office of the Attorney General. In attendance are Deputy Senate President Jubril Barau, Chairman of the Committee on Appropriation Abubakar Bichi, as well as the governors of Kaduna, Ubasani, and Kano, Abba Yusuf. Meanwhile, the federal government has assured residents of Goronyo and its surrounding communities that the Goronyo Dam remains safe and structurally sound, following a comprehensive inspection to address concerns of potential flooding. The Minister of Water Resources and Sanitation, Engineer Prof. Joseph Utsef, provided reassurance on Tuesday during a visit to the dam site in Kete, Goronyo local government area of Sokoto State. Leading a technical team as part of the Inter-Ministerial Technical Committee on dam evaluation, Utsef affirmed that the visit aimed to ensure the Nigerian dams are well maintained and are able to serve their purpose effectively. President Bola Tinubu set up the committee in response to the recent flooding in Maiduguri, Borno State, which sparked renewed focus on the condition of Nigerians' dams. In the meantime, the indigenous people of Biafra on Tuesday called on Igbo politicians to desist from political witch hunt and backbiting, instead collaborate to address the root causes of insecurity in the region, which are well known to all. The pro-Biafran group asserted that the continued incarceration of its leader, Mazin Nnamdi Kanu, chronic youth unemployment, and the shoot-at-sight policy of security agents are the primary issues fueling insecurity in the southeast. In a press statement released on Tuesday, IPOB spokesman Ima Powerful stated that all hands must be on deck to minimize this trend and secure the region before enemies leverage it to complete the Holocaust. Powerful claim that the resiveness witnessed in the southeast is primarily due to the activities of government-sponsored criminals. On the foreign scene, the government of Equatorial Guinea has restricted its citizens from downloading and sharing multimedia files using mobile data on WhatsApp. This decision was followed by the guidelines that the country's government gave to telecommunications operators when it urged them to implement measures to restrict access to inappropriate content. The country's Director General, National Financial Investigation Agency, Batasa Ugonga, was enmeshed in a sex scandal involving the wives of notable people. The scandal emerged in the course of a fraud investigation against the 54-year-old economist, which resulted in the search of his house
an office on impromptu notice by an IF official who came across several CDs that later refilled his sex capades with different married women. The 400 videos reportedly include encounters with high-profile individuals such as his brother's wife, his cousin, the sister of the president of Equatorial Guinea, the Director General of Police's wife, and about 20 of the country's ministers' wives, among others. The footage discovered in his office was said to have been recorded with consent and has since been linked online, causing the media uproar. However, in the new development on Tuesday, a local news platform reported that the citizens have been lamenting their inability to share photos, videos, and audio when using a mobile data connection, leading users to rely exclusively on Wi-Fi networks to share such content. In the interesting world of sport, former international Nwaku Kanu says the Nigerian Football Federation (NFF) should hire Augustine Iguevon as substantive head coach of the Super Eagles. Iguevon was appointed caretaker coach of the Super Eagles in September. The Super Eagles have won 3 and drawn of 1 of their 4 2025 African Cup of Nations qualifying fixtures under his tutelage. Kanu claimed that the former defender has done enough to lead the team. And that ends Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. You can download Carnival Media app from Play Store and app iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. My name remains Joseph Oyokola. Please do well to enjoy the rest of your day. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ́ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ni oníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, àwọn olùfẹ̀hónúhàn eléyìí tí ó lé 14 ní 100 eléyìí tán kópa níbi ìfẹ̀hónúhàn tó wáyé lórílẹ̀ Nàìjíríà eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú fífòpin sí ìṣèjọba tí kò sí dáadáa pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké 30 èyí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní kí wọ́n yọ̀ǹda wọn lánàá ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ létí ilé ìjọba nílùú Àbújá lónìí. Àwọn olùfẹ̀hónúhàn ọ̀hún ni wọ́n dé sílé ìjọba ní déédéé aago 2 ọ̀sán òní eléyìí tí igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè dẹ̀ gbà wọ́n wọlé Kazeem Shetila tí ó dẹ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀ kó wọn lé gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó àwọn lọ́wọ́. Fífi wọn tí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ yìí ni kò ní í ṣe pẹ̀lú ìpè ẹni tó rí sí ẹ̀ka òfin lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Lateef Fagbemi. Onídàájọ́ Obiora Igwatu ti ilé-ẹjọ́ gíga nílùú Àbújá ni ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ dá ẹjọ́ kan nù eléyìí tí wọ́n pè tako àwọn olùfẹ̀hónúhàn náà pẹ̀lú ìdarí ti ọ́fíìsì ẹni tí ó ń sí ẹ̀ka àdájọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Lára àwọn tó wà níbi tí wọ́n ti ń gba àwọn olùfẹ̀hónúhàn ọ̀hún wọlé ó ní igbákejì adarí ilé asòfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Jubril Barau, alága àjọ tó ń rí sí ètò àti ṣohun gbogbo dáadáa Abubakar Bichi, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna àti gómìnà ìpínlẹ̀ Kano Uba Sani àti Abba Yusuf náà wà níbi tí wọ́n ti ń gbà wọ́n wọlé ọ̀hún. Ní báyìí, ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti sọ̀rọ̀ dánilójú fún àwọn olùgbé agbègbè Goroyo àti àwọn agbègbè tó wà láyìíká rẹ̀ wípé odò ńlá Goroyo ló jẹ́ èyí tó wà nípò tó ṣe dáadáa
látàrí àbẹ̀wò tí wọ́n ṣe sí odò ńlá ọ̀hún lójúnà láti lè dẹ́kun ẹ̀kún omi tó fẹ́ wáyé ní agbègbè náà. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ omi àti agbègbè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà onímọ̀-ẹ̀rọ ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Utef ìní ó sọ̀rọ̀ dánilójú ọ̀hún lónìí nígbà tí ó ṣe ìbẹ̀wò sí odò ńlá Goroye tó wà ní agbègbè Kẹta níjọba ìbílẹ̀ Goroyo ní ìpínlẹ̀ Sokoto. Mínísítà náà tí ó ń darí àwọn ikọ̀ lẹ́yìn tó ń ṣe àbẹ̀wò sí àwọn odò ńlá tó wà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló fi dá wọn lójú wípé ẹ wò ó ìṣàbẹ̀wò yìí ni ó ní í ṣe pẹ̀lú bí àwọn ṣe fẹ́ mọ̀ kí àwọn dẹ̀ rí dájú wípé gbogbo àwọn odò tó wà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó wà ní ipò tó pé àti ipò tí ó yẹ o tí wọ́n dẹ̀ ń wúlò fún ohun tó yẹ kí wọ́n wúlò fún. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ni ó gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ o látàrí ẹ̀kún omi kan èyí tí ó wáyé ní ìlú Maiduguri nípínlẹ̀ Borno lẹ́yìn ni ó dẹ̀ fà á tí wọ́n fi ń ṣe kò kárí gbogbo àwọn odò ńlá tó wà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ olómìnira Biafra lónìí ni wọ́n ti ké pe àwọn olóṣèlú lẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ ẹ̀yà Ìgbò láti tẹ̀tì níbi ìwà kí wọ́n máa jẹra wọn lẹ́sẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ máa gbógun tira wọn o. Wọ́n rí bí kò ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbógun ti ètò ààbò tó mẹ́hẹ ní agbègbè náà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà eléyìí tí ó hàn gbangba. Ẹgbẹ́ ọ̀hún ni wọ́n tẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ wọn wípé ẹ wò ó wíwà látìmọ́lé tí adarí ẹgbẹ́ ọ̀hún wà látìmọ́lé lẹ́yìn tó ń ṣe Mazi Nnamdi Kanu àti àìní iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ tí bí àwọn tó rí sí ẹ̀ka ìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí ń yìnbọn bí ó ṣe wù wọ́n ó ní ó fà á o tí ètò ààbò ṣe mẹ́hẹ ní agbègbè gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n fi léde fún àwọn oníròyìn lónìí ìní agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ IPOB eléyìí torúkọ rẹ̀ ń ṣe Emma Powerful sọ wípé gbogbo wa gbọ́dọ̀ jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kí àwọn dẹ̀ rí wípé àwọn lé àwọn ọ̀tá agbègbè àwọn sẹ́yìn o tí káwọn dẹ̀ rí wípé àwọn borí ètò ààbò tó mẹ́hẹ ní apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí. Ó tẹ̀síwájú ní ọ̀rẹ́ rẹ̀ wípé àwọn mọ̀ ò wípé ètò ààbò tó mẹ́hẹ ní apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní kò sáà ní ṣe pẹ̀lú ọwọ́ ìjọba àti àwọn olóṣèlú kànrìnkànrìn kan nínú. Èyí ni òpin àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wọn lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti ní ojú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. Bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin ló jọ wà o. Ẹ jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. Ọ̀rọ̀ yìí wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ló ti mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí gbọ̀nyín kí ẹ ní àṣálẹ́ èyí tí ó dára o. Àwa ni àwa náà.